mbui mar Facebook kachiel wantiere YouTube, iyude wa Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfros Okinda, jaloko mar Belinda Adhiambo. Kawachako ni riwruok mar Kenya Kwanza okwayo Azimio mondo gichak twak mar tich ang'wen juma manyien mopogore kod wuok tich kaka riwruok mar Azimio ne dwaro. E andika ma Kimani chungo golo odhiambo masani giwacho ni gin kod romo chieng' wuok tich kod tich ariyo mar chanore ne chakruok mar twak makamano. Gimane kaluwore kod weche mabende idwa twagie mamoko ngima jopiny, gidwaro mondo twak makamano bio tim kuonde ma jopiny nyalo gudore kaka kaunti ol kata skund piny owacho mani Kabete, ka gimedo ni kuondego ginyalo rome ma gitiyo gi omenda moro amora kopogore kod magawa ma Serena mane Azimio dwaro mondo romo timre. Kata kamano giwacho ni ogibitwakie weche mathiro weche mosekal kod bede piny owacho mamoko magiwacho notim kiluwo chik. Ichungo wacho ni pod giikore mar dhi bede twak no kaluwore kod chike kendo nyayo kwe kod kanyakla mag jokenya duto. Oganda jokenya nyalo yudo fuong'ruok machielo bang' riwruok mar okinde pacho ka LSK chwalo bure doho mar kumo piny owacho kuom juogo jotich omenda mar gero udi. LSK wacho ni keto e tim chikno dhi medo jopiny osigo mapek e kinde ni ma oganda jokenya kalo e matek kaluwore gi pek mar ngima. Chris Owino miyo waler. E bura margi, riwruok mar okinde ma pacho ka LSK dwaro mondo doho ochung duol mochung ne choko osuru KRA kuom dhi nyime kod jogo jotich omenda mar gero udi. Mabiro ndalo machuok kende bang' KRA kaachiel gi migawo mar lope golo milome ne jotich ni gidhi ng'ado atamalo 3 mar osara margi mar dwe mar 9 e siro chenro mar gero udi. Riwruok mar LSK onyiso doho ni piny owacho ne odhi ataro kod chik kuom nerem e loso chenro malong'o mar kawo pach jopiny motelo ne keto e tim chik makamano. LSK medo wacho ni chik mar juogo jotich atamalo 1.5 mar gero udi onge tiende kaluwore ni moko kuom jotich ma idhi juogo omenda makamano osegero utegi e miethgi kaachiel gi bombe ma pacho kae. E oboke margi, LSK onyiso doho ni juogo jopiny omenda mar gero udi dhi medo gi osigo mapek e kinde ni mapek mar ngima omako jopiny mafwanda. LSK bende olero ni kaluwore gi onge mar ler malong'o e wi bad migawo madhi telo ne omenda mar gero udi, jopiny dhi bedo gi tich matek mar chwalo ng'ur kata mako bura e doho, ponono ni piny owacho otiyo marach kod omenda margi. Wechego bende osir lwedo kod ker mar okinde ma pacho kae, Eric Theuri. Considering that this is a levy that is collected on salaries from the period of 1st of July have already been paid. So therefore, how do you collect and backdate it? It is creating an unreasonable strain on employers who have already paid salaries, because that means that they must get that money from their own pocket. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ji 23 nowito ngimagi e alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya e kinde ng'anyo mag Azimio, ka jomoko 41 noyudo hinyruok e ng'anyo mane ochakore tarik 20 dwe mar adek higani. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Across these 3 cycles of protest, we have documented at least 24 cases of death, and 41 people experienced serious injuries following fights with, or rather violent breakup of the protest by the National Police Service, and this is just across Nyanza and Western counties. Mai, lipot maoyange, kod riwruok mar Amnesty International, bang' timo nonro maoyo, ka gitudore kod riwruogo kinde LSK, kaachiel kod riwruok mar jochiw thieth pacho ka, Kenya Medical Association. Nonro makamano olero ni obila notiyo kod teko mang'eny e gayo jong'anyo, ka obila moko wachore ni ne luwo kendo hinyo oganda nyaka e udi. Statements from several people, patients, and eyewitnesses who told us that some of the tear gas canisters that were used seemed to ignite fires,
and that several people, both protesters and bystanders, were targeted for violence by the police in their homes. Some were assaulted and some were killed. We note that this is contrary to our laws and also international laws. The cause of death so far has been attributed to the use of live and rubber bullets fired at a close range. Some of the victims were picked from their homes by the police, especially within Yamasaria area. And this includes the case of the miner that we saw that had up to 9 bullets lodged in his body. And the doctors on site also confirmed that several of the injured had injuries to their genital areas. Jakomar LSK, Eric Theuri, oyangoni gibiro tiyo kod lipodno e makobura ne ogai mar obila kaluore ni obila norocho ratich oganda. We will also be taking action against the IG once we have collected all the data that we are collecting. As we have mentioned, this is an interim report. There is still a lot of work that needs to be done to collect the documentation. You've heard there are a number of people who have lost their lives. So we need to have the postmortem reports and collect a lot of data to be able to ensure that this time round there is accountability in the manner in which the police have used their powers. Ewi mano, gitielo ni teko mathoth ma obila notiyo godo kuom jopiny kinde ng'anyo owinjore obed achiel kuom weche mibilose e twak ma igeno e kind sirikand Kenya Kwanza kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. That as the talks go on, the issue of police accountability must be an agenda item. We say this because it is not the first time that we have had violence in this country, but the first item on their agenda is the discussion of how to depoliticize the police service so that it is a service that serves each and everyone and cannot put on political blinders. Eseche ma jokanyo oramo mar neno ni obila moyudi gi keth mar hinyo jopiny okawnegi okang' mager mar chik nyaka sani. Lipot yango ni ringre 11 oseyude kar kano ringre ma Kisumu kod Kisii. Ji 16 bende pod dhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore kokalo kuom hinyruok mane giyudo kinde ng'anyo, ka obila 11 bende noyudo hinyruok e kinde tulogo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jachiw wach e lo kar jot maduong' ma jatend piny Hussein Mohamed olando ni jatend piny William Ruto dhi timo limbe mar ndalo 5 e gwenge mag Masawa e yawo chenro mag dongruok. Jatend piny biro yuoro alam mar dinde mopogore opogore kar jot matin ma jatend piny Masagana chieng' Jumapil motelo ne romo kod jotelo mawuok e gwengego chieng' wuok tich juma manyien. Ruto dhi yawo chenro mag pi kaachiel gi kongo apeini e counties mag Kirinyaga kod Nyeri. During his tour, President Ruto will launch various projects aimed at improving the quality of the lives of the people in line with the government's bottom-up economic transformation agenda. This agenda will keep on repeating and reiterating, as the President says, prioritizes bringing down the cost of living, eradicating hunger, creating jobs, expanding the tax base, improving our foreign exchange balance and promoting inclusive growth. Through interventions in 5 core sectors of agriculture, MSMEs, development, housing and settlement, universal health coverage, and digital superhighway and creative economy. The development tour begins tomorrow on Saturday, 5th August 2023. The President will kick off the tour in Githurai, Kiambu County, where he'll commission the Githurai Water Supply Project. The project will supply about 35,000 cubic meters of water per day to serve over 500,000 residents of Ruiru, Githurai, Mwihoko, and Kahawa, and will provide water connections to about 8,400 people. Also on Saturday, President Ruto will commission the redevelopment of Githurai Market. Later on Saturday,
The head of state will commission the Kagio water supply project in Kagio town, Kirinyaga County. He will also commission the upgrade of the 42.5 kilometer Marua kwa Wambui road. Duol mar NTSA ogolo chik manyien ne derepe mabiro ting'o jopuonjre e kinde ma olor sikunde mondo ne ni jopuonjre ni e lwasi maber mar wuotho, komedo ni joma ibiro yud ka ketho chike mag apaya ibiro kawnegi kata ibiro magi lesen mag tich. Jaelieta nigi mathoth. E sama ikruok timore ne loro skunde ne tam mar 2 juma manyien, duol matayo chike mag apaya NTSA ogolo chik ne skunde kachiel kod derepe e wi tayo makare jopuonjre e kindego. Operation time, we do not expect to see any night movements. That is against the regulation, and the school management, of course, they know that. So don't operate into the night. Ensure that when schools close, and schools actually close so early, in the mornings, get the children to wherever destination they are going to early enough. Sam Musumba mari ruogno omedo ni geche mabiro bedo katingo jopuonjre nyaka lure gi chike mag apaya mana kaka geche mamoko mag jowuoth. You should not overload your vehicles. This is not the time to cash in and carry the children in excess. It is not right at all, because school transport is a public service vehicle. You carry passengers, in fact, many passengers, just like the matatus. So we expect that these buses or these vans are in good condition. Jopuonjre go bende onyis mondo olure kod chike mag apaya kendo gitwe okanda mag geche kata seatbelt e kinde duto ka derepe onyis kik ring ng'we airititi. Any vehicles that are going to pick children or students from point A to B from certain schools, we do not want to see the past incidences where these vehicles are moving so fast sometimes. They are found on the wrong direction against what we have licensed them for, and that is a violation, because you cannot go and operate, say, in Kiambu, yet we have licensed you to operate in Nairobi. Omedo ni gidhi chako nono geche duto matingo jopuonjre mar ng'iyo chalgi kanyakla kod kit thum kata sinema ma jopuonjre neno kendo winjo e geche go. We have seen in the past where on board of a matatu you find children or these students, particularly students, either drinking on board or having a party. We saw one of the matatus that had just a party, smoking bang on board of a matatu. I think that is bad, and we are discouraging that. Any operators whose vehicles will be found with this kind of incidences, then as an authority, we will definitely take our action within the law. Kamano bende, omedo lero ni chik mar duoko derepe e tiegruok en gima itimo tok higni 3 kaluwore kod chik, ka kembe mamoko mag wuoth osebedo katime ma onge chochni moramora. You need to refresh yourself a bit and then acquire new skills, better skills, and then test yourself a bit. It's just an improvement of yourself. So it was not wrong, it was within the law, and also it was meant to improve on their performance. Chenro marido chike mag apaya ahinya ka skunde ichomo lor timore tok jopuonjre wito ngimagi e masiche mag apaya e kinde mokalo. Masiche mitudo kod riembo marach kod koso luwo chike mag apaya. Jaelieta, Ramogi TV. Riwruok mar UNICEF dwaro mondo piny owacho ma pacho ka omed thuolo mar maternity leave kata thuolo mimiyo mine tok konyore nyaka dweche 6 mondo chiw thuolo ne mine odhodh nyithindo ma ok omed gi chiemo moramora kuom dweche 6 mokwongo mar ngimagi. Ma en kalore gi kwan mar mine matiyo madhodho nyithindegi e yo makare dok chien, kalore ni moko kuom kembe ok chiw ne minego thuolo makare mar dhodho nyithindo, kata obedo ni pend chike ma pacho ka oketo chik ne kembe mondo sir mine madhodho. Weche gino nyedhore romo mar riwruok mar UNICEF, KEPSA kod jokanyo mamoko ka piny Kenya riwre gi piny mangima e dhialo juma mar dhodho nyithindo manochakore tarik 1 kendo dhi nyaka tarik 7 dwe ni.
Pend chike mapacho ka yango ni kembe duto nego chiw thuolo makare ne mine mondo ginyal dhodho nyithindgi e yo makare. Kalore kod chike windiko jotich mar higa 2007, mine onego mi thuolo tok nyuol mideno ni maternity leave mar ndalo 90 michulo. Wuone bende yudo ndalo 14. Chikno bende dhi nyime gi lero ni kembe onego los chike mag-gi mag konyo minegi e dhodho nyithindo. The International Labour Organization provides 14 weeks, the Breast Milk Act, the Employment Act, the Health Act, the Policy on Workplace Support for Breastfeeding, and we also have the Infant and Young Child Feeding Guidelines, as well as the Code of Marketing Breast Milk Substitutes. Why do we still have 40% of our mothers not breastfeeding them? Kapiny Kenya riwore koda piny mangima e dhialo jumachiel mar dhodho nyithindo, riwruok mar UNICEF koro kwayo piny owacho mondo med thuolo mimiyo mine tok nyuol mano maternity leave nyaka dweche 6. Kar maternity leave no negi miya mar 3 months e mana data konyora to negi miya ginene ilungo nade negi miya salary for those 3 months maduogo. Koranya wacho ni support no ne berna sana, at least in gi nyathi to iyudo pesa. Lorino Dhiambo en achiel kuom jotich e kambi mar All Media Services. Kano yudo nyathi higa achiel mokalo, Lorin puoyo kambi ni kuom miye sir momiyo pod odhi nyime gi dhodho nyare. Na yudo support maduong' ahinya nikech an na dhodho nyathi na for 6 months exclusive. To ing'eni bang' dweche 3 na dok tich. Koro inya wacho ni ka onge environment maber, dweche 3 mamoko go ing'eni stress, ka in gi stress e tich to kinya yudo chak maber. To ka en exclusive mano mean ni nyathi ok cham gimoro amora. Koro anya wacho ni support mana yudo number 1 en environment maber e tich. No miya shifts ma very flexible, adonjo tich ok gokinyi ahinya ta wuok chon be. Bedo gi thuolo kod sir makare e tich, Lorin nyiso ber moseneno e dhodho nyare kuom thuolo ni duto. An nyathina no ko yud tuoche mang'eny gi nikech most of the time inya yudo ni samoro en gi homa to kimiye thuno to oyawre. Koro anya wacho ni wadhodho nyithindo especially for those 6 months nikech iyudo ka tuoche mang'eny mayudo nyithindo gi ok bi yude. Wach mabende sir kod Jena Chieng manoyudo sir kowuok kuom riwruok mar KEPSA. Tangu nipate elimu kutoka kwa KEPSA, mtoto wangu wa 3 sasa ako 2 years 1 month. Nilimnyonyesha toka mwezi wa kwanza mpaka wa 6, lakini mimi nilipitisha hiyo 6 months, niliexit mpaka 7 months. Juu nilikuwa nataka nione kumbe mimi ndio sikuwa na experience. Sasa nimepata elimu, naona yani mtoto ako alafu magonjwa yenye hawa walikuwa wanapata before nipate elimu hana. Jolonye e weche mag chiemo makare dhi nyime gi jiwo oganda mondo sir mine maneno ni gidhodho nyithindo kuom dweche 6 mokwongo mar ngimagi ma ok omed kod chiemo moro amora. The Kenya Health Policy 2014-2030 has identified suboptimal breastfeeding as one of the top 10 risk factors contributing to morbidity and mortality. Breastfeeding indeed serves as a child's first immunization against diseases, preventing approximately 54% of all diarrheal episodes and 32% of respiratory infections. Furthermore, it significantly reduces infections-related mortality among infants less than 3 months old. Kembe mapoko keto kenge mag siro mine madhodho kore kwayo mondo tim kamano kaluwore ni ka nyathi mor, min gi bende mor, tich tiyore yo makare. Tij fwambo ok yot kaluwore ni kinde ka kinde jotije wuotho ka gikacha ka gifwambo kendo ka gikeyo weche. Kata kamano rawera moro ma jahigni 28 matiyo e Nyakalondo moro Busia ok ojwang'o ting'ne kaka miyo. Catherine Oko ne ochiwore mar dhodho nyathine kati apisi maneno ni odongo maber. Diana Olonde miyo walere wi safar mar higni 2 ma Catherine osewuotho kod nyathine. Kuom higni 2 Catherine Oko osebedo ka dhodho nyathine manyako. Okinyi ka omonde tije mar fwambo, odhi achiel kachiel kod nyathini nyaka tesen Nyakalondo no manitiere gwenge mag Busia. As we are celebrating World Breastfeeding Day,
it's important for you as a mother to breastfeed your baby exclusively of anything. Maji, sijui uji, sijui fruits. Bond with your baby, and you can only bond with your baby for the first month. Anataka wewe, haitaji hiyo maji yenye unataka kumpea ama what have you. Just bond with your baby. Na bonding with her ama him ni by breastfeeding them. Ong'eyo ni ting' mar miyo pek, ahinya to miyo manie tij andika. Bende ong'eyo ni nyathi nyaka dhodhi e yo makare kaka yor miye dongo maber. Tij fwambo ok yot, en tich moseko miyo ng'ato ringo koni kod kocha, kendo nyalo dwaro ni imonde tich, mana kaka Catherine matije chakore saa 10 okinyi. Mimi huanza siku yangu kwa kumwamsha mtoto, since I don't have a nanny. Nani alikuja akaenda, so mimi huanza siku yangu kwa kumwamsha mtoto, nimwandae vizuri, nimtengeneze akule kwanza. That is 5 to 5:30, and she's used to. So and my boss is aware of that. Alinielewa. So mimi humbeba, tunakuja. It's a short distance from my place, so mimi mbeba kukuja, and I carry a long sweater, nini, mambo madogo tu ya mtoto kutumia. Atakuja aendelee na kulala kuanzia hiyo 6 yenye nimeingia hadi saa 2 hivi, saa 2:30 some days. Kata kamano, nochiwore maneno ni omiyo nyathine ngima makare. Opoyo kambi motiye kuom chiwo thuolo maler kendo makare, mane miyo nyalo dhodho nyathi ka en e tich. As you can see, I'm at work, and I was at work with my baby. If you find an employer who is understanding and who knows like breastfeeding is important for you, hata kuruhusu uache mtoto nyumbani. Olero ni mano nomiyo dhi e tich ma ok olewo, kata bed ni ne ojamondo. Nyathini bende nong'iyo gi bedo kod min gi studio, ka ohore kendo ka ogeno ni chathuno ok bibaye. Komedo ni anyuola nene okonye ka oting' nyathi, gino mane ojiwe tije, kata bedo ni en miyo mapod tin. My family was there for me, kunielimisha like, yeah, mtoto anataka hii, and then unapata kuna ile upande yenye like that baby wants, and then ile kulia ya mtoto at the first period na inabidi tu mnyonyeshe. So my family was there to give me support at that period, na hizo talks zenye they are important for me to feel like, yeah, there is that need ya mimi kunyonyesha mtoto. Otherwise kama wangekuwa mimi ningeangalia like it's not important, hata neza mpea uji, neza mpea maji na nisonge. Sani Catherine wacho ni nyathine oseoyo dhoth, omedo jiwo mine matiyo mondo yud yore maneno ni gidhodho nyithindo kata giweyo chien chathuno ne nyithindgi matindo e kinde ma gidhi e tijegi. Kipindi hewani asubuhi njema, na mimi wako Black Sugar. Dana Ulunde, Ramogi TV. Ramogi talk report mar Diana wadoni okaw yo matin kata kamano kaka ne wasingo wendo wa usechopo e studio ma Kisumo. Mano Phoebe Ongadi mabende olony e weche mag chiemo makare, kama bende wada twaka kaka mine onego benidi to renya tok nyuol mar mondo migiyud chak moromo kachiel koda ber mar miyo nyathi chak kuom dweche 6 mokwongo mar ngimane. Kaw kamano wadhi yweyo kanya eno ka Farid wacho ni nitiere kuonde tije moko ma imiyo ji thuolo mondo miyo ti, kata kamano sirikal owinjo jolwetgi mar mondo mi nyithindo odhodhe e sama owinjore. Liz bende wacho kanyo ni en odhodho nyathine kuom dweche 7 mokwongo mar ngimane. Nyakoro Ramogi kidhi mabor waduogo weche mathoth. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV.
Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni suramaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibagi, sama ipimoe, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jai Lieta, mana e Ramogi TV. Double King. Sango nini bandiko. Bote mingi baninga. Machiegni uru nyikwara Ramogi jwange wang mar Ramogi TV ma en tiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakwara Ramogi jwange. Inyalo oro request mari. Ote machuok aria deka ochiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bed the breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ngeso kangeso enching morne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Logs Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi kaka ne wasingo wantiere koda wendo e studio to ponono ni oking'e gima dhi nyime en ni kochakore tarik 1 nyaka tarik 7 mar dweni piny mangima hingo juma mar mine madhodho kata mar dhodho nyithindo. Omiyo kawuono ni ne nitiere romo mopogore mabende koro temo jiwo mar mondo mi joma mine odhodh nyithindo e yo makare. To thor mar wach mar higani en ni to bende kuonde tich oketo lwasi makare ne mine man gi nyithindo matindo mar mondo mi gidhodh nyithindo. Achiel kachiel wabiro dhi nyaka studio wa ma Kisumo kama wantiere koda wendo mano Phoebe Ongadi mabende en jalony e weche mag chiemo makare. Phoebe machiegni studio timo mosine wakawi ne wanyisi sama chuo kata kamano inyalo chopo. Kawuono kata e juma ni wayango kata wadhialo kinde juma no ero mar dhodho nyithindo. Ang'o minyalo wacho kata gin okenge mage mabende osego ahinya gi kembe mar miyo joma mine lwasi makare e dhodho nyithindo?
Erokamano ahinya Sifrosi, wacho adieri wang'iyo World Breastfeeding Week kata ndalo ma wang'iyo godo weche meke dhodho nyithindo. To wayudo ni Kenya kaendi atamalo 41 kende emiyudo ni mine manyalo dhodho nyithindgi exclusively kata dweche 6 ma ok omedo gimoro amora. Koro oseyud ni achiel kuom changamoto mamono mine dhodho nyithindo dweche 6 en ni koro bang' ka osea maternity leave kodok e tich to nyalo oyudo changamoto achiel kachiel kako nyalo endelea gi dhodho nyathini kendo kako pod onyalo tiyo. Emomiyo breastfeeding week ma higani wang'iyo ni to ere kaka miyoni nyalo temo mondo dhodh nyathi kata bang' ka osedok e tich. Koro okang' osetim mang'eny ahinya nikech kwang'iyo higa kaka higa Kenya osebedo ka improve kata ka atamalo ne dhi malo kaluwore gi puonj gi promotion machalo gi ma wantiere godo kaendi. Koro World Breastfeeding Week en ndalo 7 ma wawuoye mana kaka wanyalo dhodho nyithindo, ber mar dhodho nyathi to moloyo higani wacho ni ere kaka pod wanyalo dhodho nyathi kaka jatich kata ka wadok e tich. Koro sani wantiere gi act mane osebedo enacted mar Parliament of 2017. Act noero ne wuoyo gi jok mandiko ji tich kata employers kanyiso gi ni koro giket gik miluongo ni policies gi mipango moko maneno ni miyo ni ka osea maternity leave koduogo to pod onyalo endelea gi dhodho nyathi. Mano itimo gi yore adek. Mokwongo, Health Act mar 2017 nowacho ni employers obed gi gimiluongo ni breastfeeding policy. Policy ni onego kete kama ji somo maber kendo policy ni onego kata do tich mabiro manyien ong'eye. Policy nowacho ni ayie miyo jatich mamiyo dweche 3 mar maternity leave to dweche 3 mamiyego abiro chule ka en dala to ka oduogo obiro yudo space moro matin monyalo biye shak kata monyalo dhodhe nyathi. To kendo flexibility mar time bende anyalo bedo flexible kaka supervisor miye flexibility mondo oyud saa monyalo dhodho onyalo biyo godo chak kata mana saa monyalo dhodho godo nyathi. Koro mano Health Act mar 2017 kendo Sabina Chege bende nosire e 2019 masani idwaro ni mondo jok mandiko ji tich kata employers oneni oketo kamoro tenge ma joma mine matiyo nyalo yudo kaka gibedo kamoro ma safe molor dot kamoro maonge ma privacy nitiere ka nyalo yudo pi moro maler mologo godo lwete kabat bende oket kacha chamo nyalo kete kata chag chande to kendo moloyo kanyalore obed kata fridge moro matin kata cooler box to mesa kacha ber ka iketo bende information materials mamiyo ni sama obiyo ne nyathine chak to onyalo somo. Koro mago e tiegruok ma osetimore ma watemo wacho sani ka wawacho ni World Breastfeeding Week. Erokamano ahinya Phoebe. Kaluwore ni ok kembe duto ma osechopo kare chikno. Un kaka jolony e weche somo e sekta mar thieth en yo mane munyalo timo bedo ni okete chik nyiso ni kembe onego bed ni luwo chikno. Ere kaka un e sekta mar thieth unyalo konyo e luwo achiel kachiel mana no nyaka kembe mag ji giwegi oluwo chikni eka mondo mine oyud thuolo makare mar dhodho nyithindo. Erokamano ahinya Sifros. Yo achiel ma jo health nyalo konyo godo en mana chiwo information. Nikech ing'e ni policy nyalo bedo policy kamano to ok otimre on the ground. Koro samoro employer nyalo wacho ni en gima duong' kabisa mondo olos kamoro ma miyo nyalo biye chak to ok ochuno ni nyaka bed room moro maduong' kata mana resources mang'eny kata mana tenge kamoro matin kar tich. Koro information kaka wamedo chiwe, information mar ber mar dhodho nyathi, information mar ber mar konyo miyo madhodho nyathi e kar tich. Nikech ka employer okonyo miyo madhodho nyathi mosapote, miyo ni bro bedo ka loyal kata wakani employee bro bedo ka loyal, yani obo bedo kotiyo gi chuny achiel kendo en loyal to the company. To kendo bende employer biro tiyo gi pesa matin e yore meke insurance, e yore meke tere e hospital nikech breastfeeding oseyud ni nitiere berne gi ng'ama miyo madhodho oketo tuoche moko atamalo gi bedo piny kaka kansa mar thuno, kansa mar ovarian kata mana diabetes type 2 bende oseyud ni miyo mine madhodho nyithindo atamalo gi dhi piny. To kendo kata nyathi madhoth chande kodhoth exclusively to tuoche hinyo nyithindo makelo negi tho mar apoya bende dok piny. Koro information ni wawache kendo wapuonjogi mondo ging'e nikech samoro ok gitim kamano nikech gikia. Erokamano ahinya. Bende anyalo mana penjo ni wach maduong' bende samoro chando mine nitiere jomoko manigi thuolo mar dhodho nyithinde tich.
achiedh nade bedo chiemo makare monego gicham. Ng'ama dhodho en ng'ama onego beni ochiemo sate, nitiere gik monego cham, nitiere gik ma ok onego cham. Inyalo mana paro ne joma mine ni to sama sedok e tich mondo kik aketh chak manyalo romo nyathi. Gin ang'o giri monego atim gi ang'o ma ok onego atim mondo ane ni chak ok oduono. Erokamano ahinya. Gimokwongo monego tim nikech wacho ni dhodho nyathi en a continuous process, yani en process maendelea. Manyiso ni dhodho nyathi en hormonal, mantiere gik mabedo triggered e obwongo. Sama imedo dhodho nyathi kendo sama imedo golo chak, obwongo koro bedo alert ni onego bedni o produce chak mang'eny. Koro hormones kaka oxytocin kata prolactin bo bedo active, koro chak bedo mang'eny. Koro gima employee madok e tich onego tim mokwongo, ok onego we dhodho nyathi kendo ok onego we express chak, nikech ka oweyo to kiwango mar chak cha dhi dok piny, to sama kiwango mar chak odok piny to nyathi samoro ok bi yudo nutrition moromo kendo kilo ne bende ok bi bedo mang'eny. Wacho ni breastfeeding bende ng'ama miyo nyaka chiem maber. Kawaida wachamo 3 main meals, kaso maybe snack moro saa 4 kata saa 5, to wacho kata saa 10, to ng'ama dhodho nyathi nikech en process makawo energy kendo en process ma burn calories. To en process ma nyaka koro quality mar chak mar nyathi cha be nyaka wuoge chiemo ma miyo chamo. Koro wacho ni kata ka odhi tich onyalo ting'o snack moro e bag, kata ka ok oting'o konyalo access chiemo ma continuous at least after every 4 hours oyud gimoro cham. To kendo kilo mabiro ka miyo dhodho nyathi cha en piyo piyo ojalal, nikech benefit achiel mar breastfeeding kata mana mar expressing chak sama wasedok e tich mondo wa maintain exclusive breastfeeding kata mana dhodho nyathi dweche 6 ma ok wamiye pi kata gimoro amora, en ni okonyo mondo uterus o contract kata mana mondo miyo cha odoge kilo ne machon mane ntiere kapok omako ich. Erokamano ahinya. Bende wach machielo en wach mar rito chak ma onyiedhi. Thothne yudo kata bed mana ni ntiere kode kama inyalo kete chak no. Ere okang' monego beni atimo kaka ng'ama miyo samoro ka wuok tich akawo kata saa 1 kata seche 2 mar mondo mi achopo ot achaka ayud kama nyalo kete chak ni ma en freezer. Inyalo mana lero ni to ng'ama tiyo manigi thuolo mar nyiedho chak, ere kaka orito chak ni maber mondo kik omi nyathi chak mosekethore. Erokamano ahinya. Mokwongo ng'ama tiyo manyalo ma hape ber monyalo yudo kama ogole chak. Gimokwongo, chak nitiere gi anti-infective proteins manyiso ni oloso immunity kata kinga mar nyathi. To ka wa handle e yo ma ok ler to samoro nyal keto tuoche e iye kanyo manyalo kendo kelo ne nyathi shida moko. Koro mokwongo nyaka okete kama ler. Kapok ogolo chak to oluoko lwete maler gi sabun, to kendo kitamba moro maler bende oyweyo godo thuno maber. Ka oseywe thuno, kama obede no be bedo disinfected kata ka sanitizer oywe maler. Koro ka osegolo chak, to ka ogol chak maber onego lore in an airtight container kata container man gi wiye. Koro ka hape ber ntiere gi fridge moro matin e kar tich, to nyalo kane kacha, kata ka ntiere cooler bags onyalo kano, nikech chak ma kokoa nyiedhi nyalo bedo for 8 hours ka ok okethore kendo ka pod bera. Mana kobedo handle gi lwedo maler kendo kotime e yo maber. To kochopo e ot, wawacho ni chak nitiere gi stages mang'eny. Chak mokwongo mawuok ndalo 3 kaka ndalo 5 iluongo ni colostrum, kata chak moro maratong' to opek. En okonyo nyathi mondo oyud kinga motegno kendo mondo okonye e yore mang'eny. Koro bang' mano wan gi transitional milk. Koro bang' dweche 2 weeks kata 1 month, miyo cha nyalo chako kano chak chon kata kapok odok e tich. Manyiso ni kokano chak e freezer kata malo kama ice nitie, to chak nyalo bedo for dweche 3 ka ok okethore. Onyalo bedo maber e fridge mapiny seche 24 kata 24 hours, to kata ka fridge onge onyalo bedo oko mar seche 8. Koro mago yore ma miyo nyalo timo. To magik wawacho kendo walando sani en ni ber mondo chagcha ng'ama miyo nyathi omiye gi kikombe, nikech ka omiye gi dho chupa to samoro luoko miyo nyicha ok bed mayot, to kendo samoro bende kelo gimoro ni nipple confusion, ma koro nyathi ni confused ni mae thuno koso mae chupa. Koro ng'enygi chupa ber negi nikech chupa golo chak mang'eny, to thuno nyaka ywa matin. Koro mondo mago te wawe, ka oselose maler moluoko lwete, to ber ka imiye gi kikombe. To mogik, ka en chak mobedo ice,
to ok ber ka ikawe timure ei microwave kata ikawe timure ei pi maliet mopopni. Nikech sama wamure pi maliet mopopni to waketho gik miluongo ni anti-infective proteins kata immunity gi vitamins, minerals mang'eny ei chak monego bed ni miyowa total nutrition seche ma nyathini madhe. Koro ka wagole freezer to kidwa ti kode kiny to keta keta oko mondo otho kende kata mondo otugre kende, kata inyal kete e fridge mapiny mondo gokinyi koro ikete pi mana maliet moko kalo degrees around 37 degrees to ok en pi mapopni bende ok en microwave. Ono ne jogo ma onge thuolo kuonde ma gitiye kata onge kamoro moketne gi thenge ma ginyalo gole chak to pod ogomo mar mondo mi odhodh nyathini kuom dweche 6 moko med gi chiemo moro amora. Inyalo miyo gi mana paro kaka ginyalo neno ni kata bedo ni onge gi thuolo makamano pod onyalo neno ni otemo mondo odhodh nyathini kuom dweche 6. Erokamano nikech sani wang'eyo ber mar dhodho nyathi kuom dweche 6. To wacho ni breastfeeding en a supportive system, ok ng'at achiel ema time. Koro ng'at ma kamano onyalo kata mana wuoyo gi colleagues ge ka gin gi office moro to during breaks, nikech ber ka breastfeeding timore, breast milk bedo expressed after around 4 hours 3 hours. Yudo ka 4 hours go ka en tich ma minimum seche 8 to mano e saa ma ji dhiga madho chai saa 4 to ji dhi chamo lunch kaso maybe saa 10 kaso ji dok dala kata kako tiyo gotieno to the same timings. Koro nyalo improvise room moro matin to jo colleagues konye mondo bed a bit private, nikech sama stress ken kata mana ka tung nitie chako bi wuok maber to kata ka koro nyalo dok improvise kamoro e office kanyo tek ni en kama ler, en kama safe, en kama private. Kata ka pok employer oloso kama iluongo ni lactation room kata mother's unit to pod onyalo tiyo gi facilities ma intiere godo kobedo supported gi colleagues moko. Kendo wacho ni colleagues machuo, colleagues mamine wakonyuru mine ma ai maternity leave maduogo koa leave mondo gi endelea gi breastfeeding, nikech mano bende sama miyo no healthy to nyathi healthy to kata mana the nation bende bedo healthy. Penjo moro en nitiere chiemo moko ma ji wacho ni miyo madhodho komadho chai mar majan to tuo chak, nitiere chiemo moko nego bed ni chamo nikech nyalo tuo chak. Moko kuom chiemo ma ng'ama dhodho kata ng'ama miyo madhodho ok onego cham gin kaka mage? Erokamano ahinya. Mokwongo chiemo man gi spices mang'eny kata makech, chiemo motimo apilo mang'eny nikech gikale chak mayot to mano bokelo ne nyathi miluongo ni irritation. Kowinjo ka irritation kata mana gimoro kaka garlic koted godo mang'eny to samoro jakalo e chak. Koro spicy foods watemo mondo jok madhodho nyathi oket piny matin. To wawacho ni apana kabisa kiko mul ndawa kendo apana kabisa kiko mul kong'o, nikech mago chemi gi yot mondo donje chathuno to samo donje chathuno no nyalo inyo nyathi e neurological development mare. Koro nyathino bang'e nyalo bedo gi challenges meke neurological goeko kata mana defects moko bende mabiro nikech chemi mar kong'o kata chemi mar ndawa makalo e thuno kadhi ne nyathi. Wacho ni kendo gite mondo giket piny matin coffee kendo gi reduce kendo matin chai, nikech gigo nitiere giluongo ni nicotine kata caffeine mabiro kendo makalo mayot koa kuom miyo dhi kuom nyathi to nyalo kelo irritation moko bende kendo medo health challenges ma nyathini nyalo bedo godo. Koro kaber to ka nyako modh gik moko onyalo madho nyuka, nitiere nyuka miloso maber, inyalo kete simsim, inyalo kete kodhi mar budho kata mana amaranth bende sani inyalo kete. Onyalo madho chak apuoya, chak ma fresh kata chak mar mala. Onyalo tedo koko, chai mar koko kata chai mar drinking chocolate. Onego modh pi moromo mang'eny to kendo soups be onyalo madho mopogore opogore koketo tenge coffee, oketo tenge chai mang'eny, oketo tenge kong'o, oketo tenge andawa kendo oketo tenge chiemo man gi spices modhuro. Erokamano ahinya. Nadwa ni mondo mi amedi thuolo machielo kata kamano thuolo ma wawang'wa kendo ang'eyo ni magi gin twak ma utimoga kacha e penj laktar ne joma nyalo bedo koda penjo. Ang'eyo ni weche mathoth ginyalo yudo kanyo. Ka kamano erokamano kuom bedo kodwa e chenro ni. Nyakora Ramogi gi kanyo no ero wadhi nyime koda weche manyien ka bende pod wabiro medo twak e wi weche mag dhodho nyithindo ahinya kotenore koda minego ma bende nitiere e kuonde tich moko mochiwo negi thuolo no koda jomoko maonge kod thuolo makamano. Ka wadhi nyime ne jago oporo mar duond bura mar UDA e County Assembly ma Nairobi, Mugambi Ronaldo kod MCAs mag UDA
owuok oko kendo dok ne gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e wiseyo mag mibadhi. Mugambi wacho ni weche mag lilo nying Sakaja kod chilo mag mibadhi mar miyo kembe chiko mag Nyawawa chudo gin weche ma ichwalo kod jo ohala mag oledhi. Bang' Sakaja biro rode mag mibadhi e kaunti ma Nairobi. Mugambi bende oseyo bad migawo mar okwach kich kuom ringo e chiwo ripot mar nonro margi ne jofwambo ka tieko timo nonro ewi wach makamano. From where I sit, I know this is just a politically instigated scheme, just like the usuals, because if indeed they believe these companies were paid, there is a proper and structured way of addressing the same. Let them summon the directors of these companies so that they can get the gist of all these issues. 2, we have departments which these companies supplied. If it's indeed true, let them also summon the departmental heads and stop putting a blanket condemnation of the same. Because from where I sit, I believe this is corruption fighting. These are cartels fighting back. The people that are used to be paid hewa in the last regime have tried using the same hewa in this regime, and Osiep kod andhoga e ngima mar Aminata. Ne ane kama wasea kodi. Kodi kani parna. Na kodi maya. Lungima mar rawera mamako osiep kod Aminata majanjore. Ya bebona. Ne kaka sana losi. Idicho maja be. Mana mondo mi okony jaode machandore. Kikisa gi jaoda. Ang'eyo ka timo. Kaka wonot, iwinja. Osiep mar adiera fwenyo chenro ma Aminata opango. Koro kata koth hospital kacha twaka gik motimo badek madhi anawuok kaler. To ochiwo siem mageng'o rawerani kuom donjo e obadho. Tang'ahinya gi Aminata. Mama no kero mama be. Itemo jana. Aditho. Aminata bro yin. Ne sigana mabiro weyi ka ipenjori ka keto geno kuom osiep be en gima kare adier. Aminata Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno mana e Winam Cinema. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Anoje ote ka ingene no kathoth ni koro mgeji wangu omora hinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out. Lungani linda mnyenyakati. Lungani kolokol instrumental. Dagmor, ngesu kangesu, saa 4 otieno. I feel like they want the best for me. Epewe mag tuke mayero, hero maradhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngesu kangesu, chakre saa 8 odiochieng', nyaka saa 10, mana e Ramogi TV. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan.
Ngeso kangeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Machini kironja kwa Ramogi wadhi ya county makilifi kama jadolo Paul Mackenzie kwa yodo mashanzu mwanda wit oko kwa mar pinyo wacho madwani omed gengne odangenge ethulo mar ndalo prangwan gaberio. Kane ocholo yuak mare enyim jangad bura Yusuf Shikanda okil Wycliffe Makasembo mane oloso elo Mackenzie koni nyaka sani pinyo wacho poko nyiso ayanga nonro magisetimo kaluwore gi thuolo magisekao. Paul Mackenzie kachiel kod lange ne ochopo doho mashanzu mar chwalo ng'ur kaluwore gi kwayo mar piny owacho dwaro medo ndalo mar geng'onegi kata bang' tieko ndalo 30 manyochoriko gi kwayo. Okil mar piny owacho Jami Amina ne okoni nyaka sani nitiere ringre jogo mane odesha kahola mapoko yangi wegi kolero ni chenro mar yango gi bang' ka onyenyo kata DNA en mano mabiro kawo ndalo buora. That the files that Mr. Jami and his team should expect to review before they recommend to the DPP appropriate charges, it is 90 criminal files. Your Honor, each case will be having at least 10 counts, which we are to consider. The more you extend the days, the more the police profit. How? The minimum allowance police is given under the disguise of investigating per diem is 2,800. The lowest. You can imagine what the officers, the gazetted officers, are getting. This is business. Olero ni gichano donjo ne Mackenzie kod lange kod ketho mopogore magin kachiel kod nek mag oganda, iko maiti maonge oboke moyiedhi, loko pach oganda kata radicalization ewi ketho mamoko. En gino mane omworo i Mackenzie mabang'e to ne doho chiwo ne thuolo mar loso bang' ting'o bade asasa. Kwa hivyo hii koti nisaidie. Mimi ndio ninaumia na ninalia. Nateswa kila wakati. Nikijaribu kuomba hata nifunguliwe jua hata masaa haiwezekani. Mimi niko ndani kwa ndani naumia maumivu, nateseka na baridi na sisikizwi na mtu. Wataka niende nikalilie wapi tena? Okil mare Wycliffe Makasembo to ne odagi momoye pinye wikwayo makamano kokoni nyaka sani obila poko nyiso nonro malong'o magisetimo gi ndalo duto mosekao e odang'enge. What we're being told is just a general blanket application. Give us time to do what? To accomplish what? That the one has not been brought out. Therefore, we feel the prosecution is abusing the court process to have the respondent detained at Matewa without giving any cogent reasons or grounds. Wakili Makasembo, inaonekana mambo kama haya yanatokea kwa sababu labda haendi kuwatembelea wateja wake. Kwa hiyo hawajui wanapitia nini mpaka wafike hapa ndo wamueleze, kisha yeye anaeleza mahakama. Aweze kwenda kuwatembelea na awasilishe
malalamishi rasmi. Burano koro ibiro ng'adi chieng' tarik 10 dwe mar 8 higani. Jadolo Paul Mackenzie koni nyaka sani piny owacho pok opedho neno malong'o matude gi nek Mashaka Hola, ka piny owacho to komachielo koni nonro gi keng'iende kendo gidwaro nomedi gi ndalo 47 mondo mi gimed geng'one. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kadho wadh nam chumbi wadhi nyaka kaunti ma Migori kama jokanye sekta mar somo e kaunti no koro dwaro mondo piny owacho mar kaunti no olos kendo oketie tim chike manyalo tayo weche mag somo mag nasari mano mar ECD mondo konye tieko midhiero ma pod okwako sekta ni mar somo. George Juma menyo yore ma kaunti no temo jiwo godo sombo ECD. Twake yore ma inyalo bergo kaachiel kod tego sekta no maso mar nasari osebiro kadhi nyime kendo koro pod dhi nyime e kaunti ma Migori. Jokanye sekta ni masomo e kaunti ma Migori wacho ni midhiero ma pod okwako sekta ni mar somo inyalo mana tieki ka oket chike malong'o. King'iyo kako timore mo schools iwinyo ne kia choko onge kia mapodonge koro was recommend policy no mwadwoki assembly ni gibed gima kisungu luongo ni capitation kakitime secondary kakitime primary nitie pesa makoro serikal oro ewi nyathi ka nyathi. Peter Kiyok materruogno ma ong'ere kaka WeWorld riwruogno ma osebiro ka jolo somo e piny Kenya wacho midhiero ma oting'o nok mar klese kod jopuonj pod thiro somo e skunde mag nasar e kaunti ma Migori kaachiel kod counties mamoko. The construction of ECD classrooms, it's another gap where there has been increased enrollment due to free primary education and the number of ECD facilities are not adequate for all the learners. Jokanye sekta no masomo wacho ni bende ber ka koro chenro mar somo no mar CBC bende koro iketo e tim e skundego mag nasar e kaunti ma Migori kod counties mamoko. Curriculum is well developed, it's actually one of the best, but in terms of policy there are still emerging issues, and that's why we have to keep coming together as stakeholders and refine all the policies from ECD. Curriculum mitiyogo e ECD wanyalo wacho ni it requires a lot of improvement. Gima wayudo ma is very critical en ni curriculum mitiyogo e ECD kaka Migori County ka ochakore cover jok ma are above 3 years. To wayudo ni a comprehensive curriculum onego bed ni o address children's development even before age 3. Nyaka nitie body maloso curriculum. To ka curriculum osebiro kang ma wan wakawo kaka Department of Education en ni waset train teachers magwa a CBC curriculum. Our teachers mag jo ECD across the county are qualified kendo gin well trained mondo gi implement weche mag CBC. Tom Boy menje puonj e mbalariany Marongo wach ni keto somo mar CBC e tim e skunde mag nasar, primary kaachiel kod secondary nyalo mana chopo makare poni jopuonj ma onego ket somo ni e tim bende koro tieg makare. Wish to note ni currently wasechako infuse various aspects of CBC into our curriculum. Majok mawasebedo ka wagolo in the last 3 or so years are CBC compliant. Tend piny owacho mar kaunti ma Migori wacho chenro mar loso chike matayo chike mag somo e skundego mag nasar koro dhi nyime. Director migao mar somo e kaunti ma Migori dwado kelo wacho ni chik ma iloso dhi kelo lokruok makare e serano mar somo e kaunti ni. Policy ni oting'o bende weche mag ndiko jopuonj kendo e budget mwane higa mantiere ni masembli no osepuodho nitie jopuonj monego ndiki ok wanyal yudo jopuonj moromo tedichiel. Jokanyogo e sekta no mar somo jiwo lalruok ma kinde ka kinde e kind piny owacho riwruogo moko mago mag piny owacho kaachiel kod jonyuol eneni wechego mag somo e skundego mag nasari obedo makare. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Machiegni paw tuke kama riwruok matayo tuke mag adhula e Afrika CAF nobago puonj manono ne timbe manie lig mar KPL e wi chike manyaka gilu makara manyaka lu kod klepe mondo mi giyud lesen mar klab. Romo makamano bagi e buore Nairobi ka. Jotelo mawuok e klepe madongo noyuoro kakoso lesen mar klab emanomiyo wit Gor Mahia oko mar tuke AG CAF Champions League. Jakom Nairobi City Stars Patrick Korir opaka ahinya okang' makamano kowacho ni mano biro medo huma mar adhula e pachoka. I think if you have to be part of something, there has to be rules and regulations. And I think what CAF is doing is that it's slowly trying to make clubs realize that you have to be professional when you get to a certain point. Now, if we have to get to the level of your Zamaleks, your Al Ahlis, your Mamelodi Sundowns, then these are the baby steps that you need to begin with. It is going to instill discipline in clubs because at my club, we insist on integrity, which I think the club licensing is capturing that. Transparency, with the same thing, the club license is capturing that. Paying players, which has been a big problem in our league. Ramogi erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kod wecheno ni mane makelo giko mar weche manyien mag OIMORE. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko mar kindegi duto ne en Belinda Adhiambo. Finally, we have a report that speaks to the most important component of what defines Kenya. Chieng' tich adek, tarik 9 dwe mar aboro mar higa mar 2023.